Good morning, students. I am Professor Borhade D.V. and as you all know, my subject is English. In our previous lecture, I have started the topic sentence pattern, and today we will learn the further part of the topic. But before that, let me give you some instruction. We have given many times instruction to you on your WhatsApp group to subscribe the channel. Remember, there are 3 channels. One channel is of science and the name of channel is HRM Rajgurunagar. Second channel is HRM Commerce and third channel is HRM Arts. You all are requested to subscribe this channel. If you subscribe our channel and if our 1000 subscribers will complete, that time we will be able to broadcast live lectures to you, and for that purpose there is very urgent need to subscribe our channel. Once again I inform and request you to subscribe all the channels that you get on your WhatsApp group. Okay, as I told you that in our previous lecture we had started the topic sentence pattern, and up to that we completed up to the part of verb. Let us have some revision in 2 minutes. Sentence pattern. What is sentence pattern? But before that, you have learned the definition of sentence. A sentence is a group of words that makes complete sense, is sentence. And we have to learn the pattern of the sentence. I have given you one sentence. The driver is driving a car on the road. There are 2 main parts of sentence. One is subjective part and second one is predicative part. What is subjective part? The part which tells about person, place, thing that we are speaking in the sentence is called subjective part. And the second part of the sentence is predicative part. What is predicative part? The part which tells something about subject in the sentence is called predicative part. Okay. Now next, in subjective part there is only one thing, and that is subject of the sentence. What is subject of the sentence? As I told you before, that the person, place or thing which is doing something in the sentence, or the doer or actor of the sentence, is called subject. Second, in predicative part again there are 2 parts. One is verb and second one is object or complement. Okay. In subject we have seen we use in 2 different way. Subject we use in 2 different way. One is noun and another one is pronoun. In noun again we use name of person, name of place, name of thing as a subject. And in pronoun, these are 7: I, we, you, he, she, it, and they. There are 7. These are called personal pronouns, and again it is nominative case of pronoun, and that we use as subject in the sentence. Second part, predicative part, and in it first one is verb. As I told you that verb is very important in any sentence, because without verb we cannot complete the meaning of the sentence. There are 2 main types of verbs. One is helping verb and second one is main verb. Here it is main verb. In helping verb again there are 2 types of helping verb, but before that I told you what is helping verb. Helping verb means the verb which help main verb to form continuous and perfect tenses is called helping verb. There are 2 types of helping verb. One is primary auxiliary and second one is modal auxiliary. Primary auxiliary, again I have not written this information on blackboard, but as I explained you know that there are 3 types of primary auxiliaries. One is
To be, in to be, am, is, are, was, were, these 5 helping verbs are there. Again second one, to have, in to have, has, had, these 3 helping verbs are there. And last, to do, in it, do, does and did. These 3, it means total 11 primary auxiliaries are there. And what is the main function of these primary auxiliaries? Primary auxiliaries help main verb to form the tenses, to create or to make questions and many other uses. Again, second helping verb, type of helping verb is modal auxiliary. There are total 13 modal auxiliaries. In it, shall, will, should, would, can, could, may, might, must, used to, ought to, need to and dare. These are 13 and I have already explained the uses of these in our previous lecture. Now fast forward, we have to go towards our next part, that is main verb. Main verb is very important in the sentence. What is main verb? Action showing word in the sentence. The word which shows an action in the sentence is called main verb. The main verb, there are many types of main verb. For example, regular verb, irregular verb, constant verb, transitive verb, intransitive verb. These are types, but generally what we use in the sentence is forms of main verb. And what are the forms of main verb? There are 4 forms of main verb. 1, Phi1, second, Phi2, third, Phi3 and 4, Phi4. So what is Phi1, Phi2, Phi3 and Phi4? Already that also I have explained to you. Phi1 it means what? Base form of the main verb, root form of the main verb, main form of the main verb. For example, play is base form, write is base form, cut is base form. I have taken 3 examples of it to understand. Again, Phi2. What is Phi2? Phi2 it means past form of the verb. We can call it second form of the verb also. And generally Phi2 is used in only simple past tense. So what are the forms of Phi2? For example, if we apply ed to main verb played, it is Phi2. Again, some verbs we cannot make Phi2 with the help of ed. So I have write, ed of write is wrote, and then cut, it is Phi2 of second form of the verb. Again, third, Phi3. Phi3 is called past participle. Generally past participle we used in perfect tenses. It means present perfect, past perfect and future perfect. We use the form of Phi3 of main verb in perfect tenses. For example, play, return and cut. These 3 examples I have given here. And Phi4 is very easy, as you all know. If we apply ing to main verb, it is called Phi4 and it is also called present participle. For example, playing, writing and cutting. Okay. These are the forms of main verb Phi1, Phi2, Phi3 and Phi4. But main verb, as I explained you, as I told you before, that there are some types or kinds of main verbs also. What are they? We can make group of it. It means group number 1 and group number 2. In group number 1, regular verb, irregular verb and constant verb. These 3 types will be there. And in second group, it means we can also call it group B. In it, transitive verb and intransitive verb. These 2 types will be there. So for example, what are regular verb, what are irregular verb, what are constant verb? Let us take some information about it. Here I have written play, played and played. What is regular verb? Regular verb which the verb of V2 and V3 we make with the help of ed is called regular verb. In Marathi it is called niyamit kriya verb. And second one, the V2 and V3, the form of V2 and form of V3 is different. For example, if you see here, write, I have not used ed to make V2 and also I have not ed here to make V3 of the verb write. Wrote and written. For example, give,
gave, given, eat, ate, eaten. So in a different way we make V2 and V3 of the main verb. It is called irregular verb, and in Marathi it is called aniyamit kriyapad. And third one is constant. It means what? It remains constant. When we make V2 and V3 of the verb, it remains same. It remains constant. So it is called as constant verb. Okay. Let me give this information in Marathi, because from last 10 to 15 minutes I have been speaking in English and some students will not understand that. आपण या अगोदरच्या लेक्चरमध्ये जी माहिती पाहिली होती ती मेन वर्ब पर्यंत त्या ठिकाणी आलेलो होतो. या अगोदरची माहिती मी जी सांगितली ती तुम्हाला समजलीच असेल. मेन वर्ब हे वाक्यामध्ये खूप खूप महत्त्वाचं आहे. वाक्यामधील क्रिया दाखवणारा जो शब्द आहे, या क्रिया दाखवणाऱ्या शब्दास आपण मुख्य क्रियापद असं म्हणतो. या मुख्य क्रियापदाचे प्रकार दोन वेगवेगळ्या प्रकारांमध्ये विभागले गेलेले आहेत. पहिला प्रकार म्हणजे कोणता? तर त्यामध्ये आपण रेग्युलर वर्ब, इरेग्युलर वर्ब आणि कॉन्स्टंट वर्ब, की ज्याला आपण नियमित क्रियापद, अनियमित क्रियापद आणि सतत वापरणारी कॉन्स्टंट नियम ही क्रियापद असं त्या ठिकाणी आपण म्हणत असतो. पण दुसरा जो भाग त्यामधला आहे तो म्हणजे ट्रान्झिटिव्ह, त्याला आपण सकर्मक क्रियापद असं म्हणतो, आणि इनट्रान्झिटिव्ह त्याला आपण अकर्मक क्रियापद असं म्हणतो. मग ही क्रियापदांची ओळख आपण करून घेणार आहोतच, पण जनरली आपण वाक्यामध्ये जे वापरतो ते मुख्य क्रियापदाचे फॉर्म्स असतात. त्याला मुख्य क्रियापदाची रूप असं म्हणतात. मग मुख्य क्रियापदाची किती रूप आहे? 4 रूप आहे. एक V1, एक V2, एक V3 आणि एक V4. मग V1 म्हणजे काय? तर क्रियापदाचं मूळ रूप, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. मग क्रियापदाची मूळ रूप इथे दिलेली आहे, प्ले, राईट, कट. याला V1 असं म्हणतात. जनरली हे V1 आपण सिंपल प्रेझेंट आणि सिंपल फ्युचर टेन्स मध्ये वापरत असतो. त्यानंतर पुढचा आपण पाहिला तो म्हणजे V2. V2 याला काय म्हणतात? पास्ट फॉर्म, म्हणजे काय? भूतकाळी रूप. मग भूतकाळी रूप आपण कुठे वापरतो? तर आपण हे फक्त सिंपल पास्ट टेन्स मध्ये वापरतो. मग भूतकाळी रूप कशी तयार केलेली आहेत पहा. प्लेचं काय केलं? प्लेड. राईटचं काय केलं? रोट. आणि कट हे सेम राहतं, कुठेही बदलत नाही. त्याला कट असंच आपण त्या ठिकाणी ठेवलेलं आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर पुढे आहे V3. V3 याला काय म्हणतात? पास्ट पार्टिसिपल असं म्हणतात. याला मराठीमध्ये काय म्हणतात? दोन भूत, म्हणजे काय? भूत, भूतकाळी रूप असं याला त्या ठिकाणी म्हटलं जातं. मग यामध्ये सुद्धा पहा, प्लेड, रिटर्न आणि कट ही जी उदाहरणं आहेत ती V3 ची आहेत. इथे तुमच्या लक्षात आलं असेल की ज्या क्रियापदाला आपण ईडी V2 लावून बनवतो तेच क्रियापद V3 मध्ये ईडी प्रत्यय लावूनच त्या ठिकाणी बनतं. पण ज्या क्रियापदाचा आपण ईडी प्रत्यय लावून भूतकाळ सेकंड फॉर्म बनवत नाही तर तोच V3 मध्ये सुद्धा त्या ठिकाणी बदललेला असतो. असा प्रकार आपण पुढे पाहणार आहोत. आणि पुढचा आहे V4. V4 म्हणजे काय? क्रियापदास आयएनजी प्रत्यय जोडणं, की ज्याला आपण प्रेझेंट पार्टिसिपल असं या ठिकाणी म्हणतो. आणि जे V4 आहे हे जनरली आपण कंटिन्युअस टेन्स आणि परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स अशा एकूण 6 काळामध्ये त्या ठिकाणी वापरत असतो. आणि त्याच्या अगोदर V3 चं सांगायचं राहिलं, V3 हे आपण परफेक्ट टेन्सेस मध्ये वापरत असतो. 3 परफेक्ट टेन्सेस आहेत. ओके. म्हणजे पहा इथे कंटिन्युअस टेन्स 3, परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स 3, 6 टेन्स इथे झाले की ज्यामध्ये मुख्य क्रियापद म्हणून आपण V4 वापरतो. त्याच्यानंतर V3 हे आपण परफेक्ट टेन्सेस मध्ये वापरतो. मग परफेक्ट टेन्सेस किती आहेत? 3. मग 6 आणि 3 किती झाले? 9. त्याच्यानंतर पाहिजे मी सांगितलं V2 हे सिंपल पास्ट मध्ये वापरतात. किती झाले? 10. आणि इथे मी सांगितलं की V1 जे आहे ते सिंपल प्रेझेंट आणि सिंपल फ्युचर मध्ये वापरतात. 2 असे 12. तुम्हाला माहिती आहे काळांचे एकूण प्रकार किती आहे? 12 प्रकार आहे. आणि या 12 प्रकारांमध्ये अशा प्रकारे आपण V1, V2, V3 आणि V4 हे वापरत असतो. ठीक आहे. आणि आता या मेन वर्बला जे काळ बनवण्यासाठी मदत करतात ते मगाशी मी सांगितलं ते कोणते आहेत? हेल्पिंग वर्ब्स आहेत. मग त्यानुसार त्याच्या या मुख्य क्रियापदाच्या अगोदर हेल्पिंग वर्ब वापरली जातात. ती आपण यानंतरचा जो आपला टॉपिक येणार आहे टेन्स यामध्ये डिटेलमध्ये अभ्यासणार आहोत. तर थोडी इन्फॉर्मेशन तुम्हाला इथं असावी या उद्देशाने हे मी तुम्हाला इथं समजावून सांगितलेलं आहे. यानंतर मी काय सांगितलं मगाशी इंग्लिश मध्ये ते पुढे त्या ठिकाणी सांगतो. ही झाली रूप V1, V2, V3, V4 ही झाली रूप. पण
क्रियापदांचे म्हणजे मुख्य क्रियापदांचे लक्षात घ्या, मुख्य क्रियापदांचे प्रकार देखील आहे. त्यातला एक गट प्रकारामधला तो कोणता आहे? मी मगाशी सांगितलं रेग्युलर, इरेग्युलर आणि कॉन्स्टंट वर्ब. मग रेग्युलर वर्ब म्हणजे काय? नीट लक्षात घ्या, ज्या क्रियापदांचा भूतकाळ V2 आणि V3, भूतकाळ V2 आणि V3 हा ईडी प्रत्यय लावून होतो, त्या क्रियापदांना आपण काय म्हणतो? नियमित क्रियापद असं या ठिकाणी म्हणतो. लक्षात घ्या पुन्हा एकदा, ज्या क्रियापदांचा भूतकाळ ईडी प्रत्यय लावून होतो त्या क्रियापदांना आपण काय म्हणतो? V2 आणि V3 ईडी प्रत्यय लावून त्या क्रियापदांना आपण नियमित क्रियापद. उदाहरणार्थ पहा, प्लेस येथे V2 काय केलं? प्लेड. V3 काय केलं? प्लेड. अजून उदाहरण घेऊया. समजा ऑफ आहे, मग ऑफचं V2 काय करणार तुम्ही? वॉक. V3 काय करणार? वॉक. बरोबर ना? म्हणजे हे झालं नियमित क्रियापद, रेग्युलर वर्ब त्या ठिकाणी झाले. ठीक आहे, या पद्धतीने. त्याच्यानंतर दुसरा जो आहे पाहिजे तुमच्या लक्षात येईल, राईट. इथं आता ईडी प्रत्यय लावून आपण V2 बनवलेला नाही, ईडी प्रत्यय लावून आपण V3 बनवलेला नाही. इथे काय केलं आपण? रोड आणि रिटर्न असे त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारे तो भाग घेतलेला आहे. मग ज्या क्रियापदांचा V2 आणि V3 हा ईडी प्रत्यय लावून तयार होत नाही त्यांना आपण काय म्हणतो? इरेग्युलर वर्ब असं म्हणतो, म्हणजे अनियमित क्रियापद असं म्हणतो. उदाहरणार्थ काय? अजून उदाहरण आपण घेऊया. गिव्ह. गिव्हचं V2 काय होईल? गेव. V3 काय होईल? गिव्हन. अशा प्रकारची ही जी क्रियापद आहेत यांना आपण अनियमित क्रियापद असं म्हणतो. आता तिसरा प्रकार आहे म्हणजे काय? कडू कारलं, साखरेत घोळलं, तुपात लोळलं तरी ते कडूच, कुठंच त्याची चव बदलत नाही. अशा प्रकारची क्रियापद आहे ही, म्हणजे हे उदाहरणार्थ कट. कट V1 पण तेच, V2 पण तेच, V3 पण तेच. अशी जी क्रियापद आहेत या क्रियापदांना आपण काय म्हणतो? कॉन्स्टंट वर्ब असं या ठिकाणी म्हणतो. ती सतत कुठेही बदलत नाही, ती क्रियापद कॉन्स्टंट वर्ब. असा हा एक प्रकार जो आहे तो मेन वर्बचा आहे. ठीक आहे. आता यानंतर या मेन वर्बचा अजून एक प्रकार आहे वेगळा, की ज्याला आपण बी असं संबोधूया. मग त्यामध्ये काय आहे पहा? ट्रान्झिटिव्ह वर्ब आणि इनट्रान्झिटिव्ह वर्ब. मी इथे थोडीशी त्याची माहिती जी आहे ती माहिती घेतो, समजून घ्या. ट्रान्झिटिव्ह आणि इनट्रान्झिटिव्ह वर्ब. मग ट्रान्झिटिव्ह वर्ब जे आहे या ट्रान्झिटिव्ह वर्बला मराठीत काय म्हणतात? सकर्मक क्रियापद. काय म्हणतात? सकर्मक क्रियापद. आणि इनट्रान्झिटिव्ह याला काय म्हणतात? अकर्मक क्रियापद. मग सकर्मक आणि अकर्मक काय आहे? या वर्बचा आपण हे जे मेन वर्ब आहे ते मेन वर्बचा दुसरा प्रकार आपण त्या ठिकाणी पाहतोय, त्याला मी बी असं नाव दिलेलं आहे. आय हॅव गिवन बी हेडिंग टू इट. फर्स्ट टाइप ऑफ that verb is transitive verb. What is transitive verb? As I told you that it is called अकर्मक क्रियापद, सकर्मक क्रियापद in मराठी. For example पहा की he plays, he wrote. This part of object I have not written here. But first of all, let's understand transitive verb with the help of definition. The verb which need object to complete its meaning is called transitive verb. ज्या क्रियापदांना नीट लक्षात घ्या, ज्या क्रियापदांना वाक्याचा अर्थ पूर्ण करण्यासाठी ऑब्जेक्टची म्हणजे कर्माची आवश्यकता असते त्या क्रियापदांना काय म्हणतात? ट्रान्झिटिव्ह वर्ब असं या ठिकाणी म्हटलं जातं. मग उदाहरणार्थ पहा, ही प्लेज असं मी सेंटेन्स दिलेलं आहे. तो खेळतो, पण प्रश्न अनुत्तरित राहतो की तो काय खेळतो. When I write here object cricket, then the meaning of this sentence comes. जेव्हा मी इथे क्रिकेट शब्द लिहितो तेव्हा या क्रियापदाचा अर्थ पूर्ण होतो. आता पहा, ही प्लेज क्रिकेट, तो क्रिकेट खेळतो. आता वाक्याचा जो अर्थ आहे तो पूर्ण होतो. नाउ सेकंड सेंटेन्स, ही रोट, मग तो लिहितो. प्रश्न शिल्लक राहतो की तो काय लिहितो. वाक्याचा अर्थ इथे पूर्ण होत नाही. The meaning of sentence cannot be complete here. So he wrote, if I write here a letter. A letter is an object of this sentence. A letter असं जेव्हा मी लिहितो तेव्हा या वाक्याचा जो अर्थ आहे तो अर्थ काय होतो? पूर्ण होतो. He wrote a letter. लक्षात आलं? पहा पुन्हा एकदा मी डेफिनेशन सांगतो. The verb which needs object. These are cricket is object, letter is
object. Object to complete its meaning, these are called as transitive verb. म्हणजे ज्या क्रियापदांना वाक्याचा अर्थ पूर्ण करण्यासाठी कर्मावर अवलंबून राहावं लागतं त्याला आपण ट्रान्सिटिव्ह वर्ब म्हणजे सकर्मक क्रियापद म्हणजे कर्मासहित असलेलं क्रियापद सकर्मक क्रियापद असे या ठिकाणी म्हणतो. ओके, नाउ सेकंड पार्ट ऑफ इट इज intransitive verb. intransitive verb. आता intransitive verb याला मराठीत काय म्हणतात? अकर्मक क्रियापद. मग काय डेफिनेशन आहे इथे मी सांगितली त्याच्याबरोबर विरुद्ध डेफिनेशन करायची. काय आहे डेफिनेशन? द वर्ब which doesn't need an object to complete its meaning is called intransitive verb. अगदी सोपं आहे काय की ज्या क्रियापदाला वाक्याचा अर्थ पूर्ण करण्यासाठी कर्मावर अवलंबून राहावं लागत नाही त्याला आपण काय म्हणतो? intransitive verb असे ठिकाणी म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल काय? he is coming. Okay, we get full meaning with the help of this sentence. He is coming. तो एक आहे. मग इथे पहा, see here, he is subject, is helping verb, coming is main verb. After this, I have not written any part, any object or any remaining part of the sentence. Okay, so this verb doesn't need an object to complete the meaning of sentence. It is called intransitive verb. या क्रियापदाला अर्थ पूर्ण करण्यासाठी या कोणत्याही कर्माची आवश्यकता नाही म्हणून त्याला intransitive verb असे या ठिकाणी म्हटले आहे. उदाहरणार्थ पहा, I go, he stands. I go, मी गेलो, वाक्याचा अर्थ पूर्ण होतो. He, मी जातो. He stands, तो उभा राहतो, वाक्याचा अर्थ पूर्ण होतो. He laughs, he runs. There are plenty example we can give here. Okay, let's take again some information what I have told you. Now we are learning main verb. Remember, we are learning main verb. Main verb usually we use forms of main verb. These are given V2, V3 and V4. I have given you example of given V2, V3, V4. Then I told you the kinds of main verb. In it, first group that we have titled it as A. In it, regular, irregular and constant verbs are there. So you got the information what are regular verbs. So in this line the verb I have written it is called regular verb. In second line that I have written it is called irregular verb. And in third line the verbs I have written these are called constant verb. Okay, now we have seen second group of main verb, that is transitive verb and intransitive verb. Okay, transitive verb needs object to complete its meaning and intransitive verb doesn't need object to complete its meaning. Transitive verbs are very important because after tense topic we will learn voice. It will change the voice, active voice into passive voice and again passive voice into active voice. There these transitive verbs are very, very important. It means the sentence in which the transitive verb is present, only that sentence we can convert into passive voice, otherwise not. Okay, do you get it? Or we will see the further information, more information about transitive verb, then we will start active and passive voice. Now our last part of the sentence, again let me tell you, in subjective part subject is there. In predicative part, two parts are there. One is verb. Verb already I have explained to you. Now last part, which is also very important, it is object. We have to take some information about object in the sentence. Object. First of all, understand what is object. Object means the person, place or thing which receives action. म्हणजे काय की ज्या व्यक्ती वस्तू ठिकाण ज्याच्यावर क्रियेचा परिणाम होतो. काय घडली क्रिया वाक्यात लक्षात घ्या नीट. व्हॉट इज द ऍक्शन इन द सेंटेन्स? ड्रायव्हिंग.
मग ही ड्रायव्हिंगची क्रिया जी आहे, ऍक्शन आहे, ही तिचा परिणाम कोणावर झालेला आहे ते आपल्याला ठिकाणी पाहायचंय. मग व्हॉट इज द ड्रायव्हर ड्रायव्हिंग, काय चालवतोय ड्रायव्हर, तर कार चालवतोय. म्हणून हे कार जे आहे, हे कार हे वाक्यातलं काय आहे, ऑब्जेक्ट आहे. आता ऑब्जेक्टचे प्रकार किती असतात, तर ऑब्जेक्टचे एकूण 2 प्रकार आहेत. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट. वन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अँड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट याला आपण काय म्हणतो इन मराठी, प्रत्यक्ष कर्म, आणि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अप्रत्यक्ष कर्म. प्रत्येक वेळी हे दोन्हीही वाक्यात असतील असं नाही. असतील तर ते कसे ओळखायचे, हाऊ कॅन वी रिकॉग्नाइज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अँड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, that is very important. If you ask, but before that let's take some information that direct object, indirect object are complement. These parts usually written after your main verb. म्हणजे काय असतं बा की डायरेक्ट ऑब्जेक्ट असो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट असो किंवा कॉम्प्लिमेंट असो, हा भाग कुठे लिहिला जातो, जनरली तो तुमच्या मेन वर्बच्या नंतरच्या पार्ट मध्ये, भागामध्ये त्या ठिकाणी लिहिलेला असतो. तो कसा शोधायचा, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज इन आवर टॉपिक चेंज द वाइज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अँड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, these 2 parts are very important. There if you can recognize, you are able to recognize direct object and indirect object, then only you can solve the sentence of active voice into passive voice. So it is very important. Now what is the rule of finding direct object from the sentence, which is very easy. See here, if you ask question to main verb with what, then you will get direct object. And if you ask question to main verb with WH word whom, you will get indirect object in the sentence. Okay, let's take information about that. Ask question with the help of what to main verb, but let me tell this in Marathi. जर आपण मुख्य क्रियापदाला, हे मुख्य क्रियापद आहे, त्या मुख्य क्रियापदाला व्हॉट ने प्रश्न विचारला तर आपल्याला वाक्यातलं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट म्हणजे प्रत्यक्ष कर्म मिळतं. आणि जर तुम्ही या मुख्य क्रियापदाला whom ने प्रश्न विचारला तर वाक्यातलं आपल्याला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिळतं. आता लक्षात घ्या, प्रत्येक वेळी उत्तर मिळालंच पाहिजे. एव्हरी टाइम वी गेट, इफ यू डोंट गेट आन्सर स्टिल इट इज ओके. म्हणजे उत्तर मिळालंच पाहिजे असं अजिबात नाही. म्हणजे कधी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट असेल, कधी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट असेल, कधी काहीच नसेल वाक्यामध्ये, किंवा कधी कॉम्प्लिमेंट पण असेल. कॉम्प्लिमेंट कशी शोधायची ते आपण नंतर या ठिकाणी पाहणार. ओके, वाटलं प्रश्न विचारायचा पहा. आता 2 प्रकार आहेत प्रश्न विचारण्याचे, ग्रामॅटिकली करेक्ट आणि आपल्याला समजण्यासाठी. ओके, व्हॉट इज ग्रामॅटिकल करेक्ट क्वेश्चन, व्हॉट इज द ड्रायव्हर ड्रायव्हिंग, व्हॉट इज द ड्रायव्हर ड्रायव्हिंग. काय उत्तर मिळतं, व्हॉट आन्सर वी गेट, अ कार. सो अ कार, दिस वर्ड हियर इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हे कसं, हे तुमच्या लक्षात या ठिकाणी आलेलं आहे. नाउ सेकंड, okay, indirect object. How should we find indirect object from the sentence? Whom ने प्रश्न विचारला, whom is the driver driving. Okay, the question is not correct here. म्हणजे प्रश्न हा योग्य पद्धतीने तयारच होत नाही. मग त्यासाठी आपण एक दुसरं एक्झाम्पल घेऊया. whom ने प्रश्न त्या ठिकाणी कसं शोधायचं, उदाहरणार्थ पहा, he has given me a book yesterday. This example I have written on blackboard. So what is main verb in this sentence? Given is main verb. मग याला आपण मेन वर्बला व्हॉट ने प्रश्न विचारला. Ask question with what to this main verb. What has he given? मग त्यानं काय दिलं, तर उत्तर काय मिळतं, the answer is a book. So a book is here direct object. Okay, get it? म्हणजे या पद्धतीने तुम्हाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ओळखायचं. आता आपण प्रश्न आपल्याला होता इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, याच्यात आपल्याला शोधता येत नव्हतं आणि म्हणून आपण इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट साठी नवीन वाक्य आपण या ठिकाणी घेतलेलं आहे. whom ने प्रश्न विचारला, whom has he given a book. म्हणजे त्यानं पुस्तक कोणाला दिलं आहे. मग काय उत्तर मिळतं आपल्याला, कोणाला, हे महत्वाचं आहे. तर मी, हे उत्तर आपल्याला मिळतं. वी गेट दिस आन्सर
So it is indirect object of the sentence. Okay, it is indirect object of the sentence. Okay, got it? How we can find direct object of the sentence and indirect object of the sentence. Okay. After that, if you see in this sentence, a car, you got the information. The driver is subject, is helping verb, driving is main verb, a car is the direct object. Still, this part has remained on the road. But what is it? On the road is complement of the sentence. Generally, complement we join with the help of preposition. तो शेवटचा भाग आहे, तो पुढचा भाग आहे, त्याला आपण काय म्हणतो कॉम्प्लिमेंट, किंवा त्याला तुम्ही रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेन्स असं सुद्धा म्हणू शकता. हा जो पार्ट आहे, हा पार्ट आपण जनरली प्रेपोजिशन त्या ठिकाणी जोडत असतो. ओळखण्याची खूण काय? प्रेपोजिशन जोडलेला भाग हा कधीच ऑब्जेक्ट असत नाही. तो पार्ट जो आहे, तो पार्ट नेहमी काय असतो? कॉम्प्लिमेंट किंवा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेन्स असतो. आता या वाक्यात पहा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हे अबुक आहे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हा मी आहे, आणि एस्टरडे हा जो शब्द राहिलेला आहे, याला आपण काय म्हणूया? कॉम्प्लिमेंट असं म्हणूया, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेन्स असं म्हणूया. I hope you might have got the topic sentence pattern. We have finished it. Again, let me conclude. Sentence pattern. There are two parts of sentence: subjective part, predicative part. In subjective part, subject is there. Subject. There are two types of subject: noun, pronoun. And again, we came to predicative part. In predicative part, two parts are there: verbs and object. In verb, there are two major parts. One is helping verb, another one is main verb. In helping verb, and again there are two parts: primary auxiliary, modal auxiliary. Already we have seen everything. And main verb, V1, V2, V3, V4. And last part we have seen of the subject is object or complement. In object, there are two objects: direct object, indirect object. We have seen how can we can find direct object and indirect object. And if remaining part is there, it is called complement of the sentence. Okay, this is enough for today. Again, tomorrow in our next lecture we will learn types of sentence. But before that, again I remind you to subscribe the channel of commerce faculty, arts faculty, science faculty, and every whatever channels you are getting on your WhatsApp, you have to subscribe it. Subscribe करा channel. धन्यवाद.